ලෙබනනය හරහා ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාර තීව්‍ර වේ. ඊශ්‍රායල පාලනතන්ත්‍රයේ ප්‍රහාරක ගුවන් යානා ලෙබනනය පුරා නගර සහ ගම්මානවලට එරෙහිව විස්තීර්ණ ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර ආම වශයෙන් පුද්ගලයන් 100 දිනක් පමණ ඝාතනය කර ඇත. රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳුදා මරණ සංඛ්‍යා ප්‍රකාශ කළේ පෙර දින ප්‍රදේශ ඉලක්ක කරගත් ප්‍රහාරවලින් තවත් 400කට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බව ප්‍රකාශ කරමිනි. තුවාල ලැබුවන් අතර ළමයින්, කාන්තාවන් හා හදිසි සේවකයන් බොහෝ ඇතුළත් අතර එම සංඛ්‍යාව තාවකාලික බව සඳහන් කළේය. රටේ මාධ්‍ය ආයතන පැවසුවේ යානය දකුණු මායිමේ පිහිටි සියලුම නගර සහ ගම්වලට මෙන්ම අවට ප්‍රදේශවලටද බෝම්බ දමා ඇති බවයි. ඊශ්‍රායල ප්‍රහාරක ගුවන් යානා බෙකා නිම්නය ඇතුළු නැගෙනහිර ලෙබනන් ප්‍රදේශද ඉලක්ක කර ඇති බව වාර්තා වේ. ප්‍රහාර අතරතුර ලෙබනනේ ප්‍රදේශ 40කට වැඩි ප්‍රමාණයකට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බව ලෙබනන් ආරංචි මාර්ග පවසයි. මේ අතර ඊශ්‍රායල මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රකාශ කළේ ලෙබනන් භූමිය තුළ කිලෝමීටර 125ක් දුරින් පිහිටි ස්ථානවලට ප්‍රහාර එල්ල වී ඇති බවයි. ඊශ්‍රායල හමුදා ප්‍රකාශක ඩැනිය හගාරි පැවසුවේ පාලනතන්ත්‍රයේ ලෙබනනට එරෙහිව වඩා විස්තීර්ණ ප්‍රහාරවල යෙදෙනු ඇති බවත් ප්‍රහාර නොදුරු අනාගතය සඳහාත් පවතින ඇති බවත්ය. පාලනතන්ත්‍රය ගාසා තීරයේ ජන සංහාර යුද්ධයක් තියත් කළ ඔක්තෝබර් 7 වනදා සිට රටට එරෙහි සිය ප්‍රහාර කැපී පෙනෙන ලෙස තීව්‍ර කර ඇත. ලෙබනනයේ හිස්බුල්ලා ප්‍රතිරෝධක ව්‍යාපාරය පාලනතන්ත්‍රයට එරෙහිව ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ සහ යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් ගාසාන්වරුන්ට සහයෝගය දැක්වීම යන දෙකෙහිම මාධ්‍යයන් ලෙස ආක්‍රමණය කර සිටින පලස්තීන ප්‍රදේශවලට එරෙහිව නොයෙකුත් වැඩවර්ජන සමග ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත. ඉරිදා කණ්ඩායම ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට භූමි ප්‍රදේශවලට සිය දුරදිග ගිය ප්‍රහාර එල්ල කර අතර හයිෆා නගරයේ සිට කිලෝමීටර 20ක් ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි රමට් ඩේවිඩ් ගුවන් කඳවුරට සහ සෙවුලුන් ප්‍රදේශයේ රෆායල් ආයුධ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයකට එරෙහිව රොකට් විශාල ප්‍රමාණයක් එල්ල කළේය. At least 100 killed, 400 wounded in Israeli air raids across Lebanon. The Israeli regime's warplanes have conducted extensive airstrikes against towns and villages across Lebanon, killing at least 100 people. The country's health ministry announced the death toll on Monday, saying more than 400 others had also been wounded in the attacks that targeted the areas earlier in the day. The casualties included children, women and emergency workers, it added, noting that the numbers were provisional. The country's media outlets said the aircraft had bombed all the towns and villages lying on the southern border as well as their surroundings. Israeli warplanes also reportedly targeted eastern Lebanese areas, including the Bekaa Valley. Lebanese sources said the airstrikes had targeted a total of more than 40 areas in Lebanon during the attacks. Israeli media outlets meanwhile alleged that the attacks had hit locations lying as far as 125 kilometers inside the Lebanese territory. Israeli military spokesman Daniel Hagari said the regime will engage in more extensive and precise strikes against Lebanon, adding that the attacks would go on for the near future. The regime has markedly intensified its attacks against the country since October 7th, when it launched a genocidal war on the Gaza Strip. Lebanon's Hezbollah resistance movement has responded with numerous strikes against the occupied Palestinian territories as means of both retaliating against the regime and displaying support for the war-hit Gazans. On Sunday, the group staged its farthest-reaching strikes against the territories since October, firing sources of rockets against the Ramat David Air Base, 20 kilometers southwest of the city of Haifa, and the Rafael weapons manufacturing facility in the Zevulun area north of city. Thank you for joining us.